Итак, здравствуйте. Продолжаем проходить Not for Broadcast. Остановились мы на том, что нас молнией вырубило в нашей рубке. Ну и, собственно, посмотрим, что будет сейчас. Ну, я знаю, что будет сейчас, но я вам не буду спойлерить. Как бы кто-то не смотрел прохождение, в первый раз смотрит, не играл. Смотрите. Сейчас узнаете, что будет. День какой-то. Изоляция. Ну, это, собственно, приурочено к тому, что как бы в мире в реальном, да, с коронавирусом ситуация сложная, и все на карантине. Ну, у нас самоизоляция, разумеется. Но так как игра создана британцами, у них-то вообще одна из самых напряженных ситуаций, поэтому у них это еще более актуально. Просто посмотри, там все, что выпускали в эфире, все исправить, да, посмотри налево в окно, да. Оп. О, да, они повсюду, эти твари, тебе нужен полный заряд, чтобы убрать всех. Зажми большую кнопку, пока заряд не наберется, а потом отпусти, чтобы жахнуть, бля, этих мудил. Ха-ха-ха, на нахуй, ха-ха-ха. Прекрасно, Алекс, мы снова в эфире, они, наверное, все остановили, чтобы спал. Кроме потеря, надо сами просто нажать на нее, смотри, он там ездит. На нахуй. Вот и все, суки. Отлично, вроде бы это было последнее. Пока что. Так, сейчас перерыв на минуту. Подготовь рекламу. Я разберусь с этим кретином. И еще слушай внимательно. Ты услышишь, если они ползут на вышку. Полезут на вышку. Не давай им подниматься. Окей. Из дома ведут. Не срать на своих местах. Of course, Megan's place looked lovely, but I can't see it, can I? Thanks, Jenny. How's lock-in with the boyfriend going? Decided to take his chances on the wild streets, eh? Rather than endure another romantic comedy. Jeremy, Jenny says your hair looks stupid. Yes, I can hear her. Хотя, блин. She says she's not talking to you. Yes, I know, I can hear her. Shall I count us in? Хотя, ладно, да. Okay, 10 seconds. Окей, 10 секунд, всем не пуха. Preferably a furry one. Не шерсти тогда уж. 5, 5, 4, 3. Good evening, I'm Jeremy Donaldson. and I'm Megan Wolf. А я Our main Меган, stories главные темы tonight. дня. Snugglefuck? It's been almost 5 weeks since all the Mrs. Пошел ты, Snugglehugs когда toys игрушки woke up с обнимашки simultaneously in пришли в factory действие worldwide по всему and began миру. searching for И their начали husbands. искать своих The мужей. Mr. Snugglehugs Из were трех so обнимашек. silently Мы так destroyed. опрометчиво. And now, as this photograph Сейчас suggests, they они may be меняют changing тактику. tactics. Built to surprisingly Действительно, traditional gender но они stereotypes, будто the поддержку Mrs. Snugglehugs семейных have been arming ценностей. themselves with a variety of Выражается household на домашнем implements. утваре. All the more reason to make sure that Это cat причина, lab is что taped up кошачья good дверца and tight. надежно заколочена. Armed with blunt weapons, the Несмотря на Mrs. опасное Snugglehugs орудие, are мисс only обнимашка ankle ростом не height выше and колена. therefore able to be А kicked значит, away любой молодой easily by человек и young, здоровый healthy человек легко с ней individuals. справится. They do, however, Однако, pose a они particular представляют risk to опасность the elderly. Although для the людей старшего pre-existing возраста или с medical conditions, хроническими like заболеваниями, fatal например, Rune syndrome. синдрома смертельного синяка. Going stir Сходим crazy. с ума? With no signs Поскольку of the батарейки в Mrs. мисс Snugglehugs' обнимашках batteries running out, совсем and не the сели, а government идет lockdown уже now in its 31-й день 31st изоляции, day. отношения Domestic людей relationships across the по всей country стране are начинают taking some принимать unexpected неожиданный turns. оборот. Да, Dramatic тут из-за reports этого are beginning to изоляции emerge появляются сообщения uncharacteristically о bold необеспеченной behavior современности in людей, homes across the сограждан, country. идущие And we're со not всей talking about the страны. model Речь planes не that о occupy моделях so much самолетика, time in the заполняли Donaldson единицы household. думается. In response В to a ответ на nationwide нехватку lack of toilet paper, which was туалетной of бумаги, course которая raided by была the Mrs. Snugglehugs захвачена to вместе с construct обнимашками their для vast постройки hive, гигантских many ульев, populations многие adults граждане have turned to a more решили эту challenging проблему по-детски. tower. Но это их... Чего, блядь, происходит-то, а? Алло? А в чем прикол? Не понял. Подожди, ну-ка, перезайдем. Нихуя себе, а чё начало падать-то? Чё неправильно-то? Неправильно это поставил, что ли, или чё? Или я не успел? Да не, вроде успел. Нихуя себе. Вот такого я не ожидал. Что-то вроде я играл первый раз так вот этот новый эпизод, вроде не было такого. Ну, я, по-моему, и другое выбирал. Хотя, по-моему, я это же выбирал. Но я сейчас по памяти нажал, например. Ничего себе, блядь. Вдруг ни с того ни с сего что-то вниз пошло. Ну
Ладно, ладно. Сейчас я вам покажу, блядь, Хиросиму, Нагасаки тогда. Суки. Блок первый. Так, окей. This has no credibility, Jenny. No professionalism. Они уже начали. It's not a mess. Everything is where it should be. Или It's что, ramshackle эти что ли and полезли? characterful. Не I понял. don't know the difference. Да вроде бы нет. Of course, Megan's place looked lovely, but I can't see it, can I? Thanks, Jenny. How's lock-in with the boyfriend going? Как бы проблема в том, что я почти не слушаю игру, чтобы потом на видео было слышно и меня, и игру. Потому что если я включу громкость игры так, чтобы я ее слышал, на видео будет уже не слышно меня. Вот в чем загвоздка. Поэтому возникают некоторые трудности. Okay, 10 Ну как бы seconds. не я в них виноват, уж простите. 5, 5, 4, 3. Good evening. I'm Jeremy Donaldson. and I'm Megan Wolf. Our Ну как main бы их-то я story слышу, tonight. но Snugglefuck? все-таки. It's been almost 5 weeks since all the Mrs. Snugglehug's toys woke up simultaneously in factories worldwide and began Не searching слишком for their хорошо. husbands. The Mr. Snugglehugs we had so short-sightedly destroyed. And now, Я их as this так photograph немножечко suggests, слышу. they may be changing tactics. Built Слова to не surprisingly различаю. traditional gender Просто stereotypes, the по Mrs. субтитрам. Snugglehugs Хотя have я и been так arming на слух не themselves with a воспринимаю variety английский, of я по household субтитрам implements. ориентируюсь. All the more reason to Но make все sure that равно. cat flap is taped up Было бы and лучше, tight. если бы я их слышал Armed with погромче. blunt weapons, the Mrs. Snugglehugs are only ankle height and therefore able to be kicked away easily by young, healthy individuals. Блять, They do, какой-то however, pose a particular Five Nights risk at to Freddy's the начался. elderly or Туда those with смотреть, pre-existing туда medical выхватить, conditions, что-то, блядь, like fatal пиздец. bruise syndrome. Че началось-то? Going stir crazy, with no signs of Mrs. Snugglehug's batteries running out. Так, and the government точно, lockdown это now они gives полезли, them вот в чем Thursday. дело. Да-да-да, я Domestic вспомнил. relationships across the country are taking some unexpected Может, и не они. Dramatic reports are beginning to emerge Ладно, of давай ты. uncharacteristically bold behavior in Точняк, homes ах ты across the сука. country. And we're not talking about the model planes that Ну, occupy давай so much тогда вот time так. in the Donaldson household. In response to a nationwide lack of toilet paper, which was, of course, raided by the Mrs. Snugglehugs to construct their vast hives, many of the nation's Сука, adults have turned отъебитесь, to a а. more childish solution, or at least Ну, это that's их their отмазки. excuse. Transformation. Popular demonstrator Johnny Известный Hansleys, постоянно Джонни who has recently Хэнсел, been страдающий suffering от with his проблем health, со здоровьем, sent us this photo today, поделился этим presumably in a фото, pathetic словно attempt to stay слабые relevant at a time of попытки global остаться на crisis. хайпе во время мирового Since receiving his кризиса. test results, После things получения in Johnny's результата life have анализов, taken a жизнь surprising Джонни turn. круто He's изменилась. certainly using the lockdown Очевидно, to он в reinvent изоляции не himself. потратит Johnny на says that since поиски, dedicating заявляет, himself to что the dark после lore, посещения себя he's темного confident лорда he он can уверен, overcome что his сможет recently победить недавно diagnosed выявленную terminal у него illness. смертельную болезнь. Satan's got my Сатана goat is back, прикроет мою said новую Johnny, котовую точку, and I've сказал got his он. scaly one. А я его The чешуйчатым. shape of things to Читание come. In будущего. their own version of a Прибыв в lockdown собственной for more than изоляции 45 уже более years now. 45 The лет, descendants потомки of doctors ученых David Wong and Дэвида Ingrid Вонга и Ингрид Svordsborg та-та-та-та, and блядь, their не unfortunate пострадавшие team экипажи today сегодня managed to get a смогли personal statement to отправить the сообщение на surface using поверхность, flagellated imaging equipment. используя Many of the Svordsborg and Horgans brood, as they've come to be known, have certainly captured the public imagination. With a recent vote naming Helvetica Svordsborg and Wallensford the most likely to survive a massive Ну да, electric да, shock. Швейцария. Окей. Greetings from Dante's Tape, Ага, or as we say давай, down here in the говори. family, many mushrooms Неплохо. to you. I Я don't здесь know what a читал, Mrs. буду Pluck's plug следить is, but they sound like they're causing you за guys этим real problems. где-то. We've been tracked down here for Там. 8,961 days now, and all I can say is Сука, I sure am предупредительный glad же. I'm not to get on that Куда hate полезли? path. Since they grew me and the rest of the family, we've been getting on famously, and sometimes Mum stops crying for upwards of 20 minutes. Да Also, it turns out, хватит. as push, you can eat floods. Больше If этого you не can handle the допущу, не stomach cramps, боюсь. Ну хотя can you amnesia? немножко слышу, как они орут, Greetings когда from Dante's поднимаются. Tape, or as we say down here in the family, Так что- many mushrooms to you. It's hard to believe they've been down there so long now. Там так давно. But as everyone knows, Ты time moves знаешь, что differently underwater, время Jeremy. по That's why идет goldfish иначе, are so поэтому stupid. That's золотые right. рыбки And as глупые. anyone will tell you, the deeper the Чем bowl. больше аквариум, The thicker the тем goldfish. There's no denying the logic of that. это неопровержимая логика. Class war, a Классовая worrying борьба, turn тревожные today for новые the formerly страдания для rich as ever богатых, more punishing вводят новые measures are announced. карательные меры. With the country becoming ever more hostile to the previously Больше wealthy, those who managed to skip the те, кто country успел покинуть must be страну, very должны grateful быть to the очень people who helped благодарны them right тем, now. кто помог This им. program has received reports of А, rich ну, relatives on the сообщение, run, что сбежав being богатых filled with родственники helium надувают and гелием и released into the запускают stratosphere. в стратосферу. rich Богатые bastards ублюдки think без they're того above the считают rest of выше us, себя why и not give them a остальных, то hand почему in бы не getting помочь there, им с этим Jeremy? Джереми?
Чего? Advance speaks out. Вы With the заявляете? snuggle struggle Как proving a обнимашки? test to governments around the Тут world, Advance HQ released a curious сегодня statement днем this все afternoon. прогрессы. In the accompanying release, they asked us to stress that they have been listening, А and чё that this should be случилось? taken as a response to Мне how уж the кажется, people блядь, что really они feel. решили. We've certainly done our bit on Absolutely. this show to contribute to the political climate. But let's not forget, how we behave in our home lives is what really matters. Let's hope it's not just me who filled out that questionnaire, Jeremy, or we're all in trouble. Let's play that statement. With tragedy of heart and great despair, I come before Бля, you сейчас with будут grave news to матюки, share. надо запикивать будет. For since А, he left бля. to fight at 3:15, no sign of Peter Случайно на Clement пробел has been нажал, seen. вроде. Все в порядке. You'll all recall how Да-да-да. daily from his home he'd gallop boldly forward on his horse, that whitened mare with fur like porcelain, upon which he would tread his well-trod course. 'Twas on Ну, this жопу mare he штопанный stumbled on гондон, a надо же hive запикать. of dreadful snuggle-huggedness Или contained. чё? He bravely drew his sword and ventured in, intent to fight till all within was slain. And soon, but soon there came Или upon чего? that place the bodyguards assigned him by the state, whom daily he did deign to give the slip. Бля, у всех камины, вы And thus посмотрите, they did в Англии. arrive a moment Вот это late. живут люди, From deep конечно же. within the hive they heard him roar. His blade, the rusty twat basher, raised hell. Yet with a cry of fuck my ass that sore, beneath the toilet Блять, ну... Ладно, сейчас. 15, no sign of Peter Clement has been seen. Собственно, если You'll вы all recall заметили, how я daily немножко from his home he galloped прибавил boldly звук forward on his horse, that игры, whitened mare with поэтому fur like porcelain, слушаю upon which немножко he would tread лучше. his well-trod Хотя вроде course. это не возымело того эффекта, 'Twas on которого я this mare ждал, he все равно stumbled ничего on не a слышно, hive но of dreadful snuggle-huggedness contained. He думаю, bravely так все drew равно his будет sword and полегче. ventured in, intent to fight till all within was slain. And soon, but soon there came upon that place the bodyguards assigned him by the state, whom daily he did deign to give the slip. And thus they did arrive a moment late. From deep within the hive they heard him roar. His blade, the Потому rusty что twat basher, raised hell. Yet with a надо cry of слушать fuck my и ass маты, that и... sore, beneath the toilet Блять, papered mound, маты нужно слушать, и he felt. этих уродцев, как они лезут, ну вот видите, как Oh, what a fall was there, не my получается, сука. Then I Всё равно. and you and all the team fell down, while tiny voices laughed from deep beneath. Хотя я, Curse that вот я их beloved слышу, но, reckless блин, fool, the можно way как-то he не cried одновременно against purple материться и fur лезть на and вышку, а? Что за беспредел? If only he had shuttered up his doors, his windows Я не boarded успеваю safe and за всем waxed то his floors. If only he had taken следить, всё our advice and контролировать. helped the team by staying safe indoors. Oh, woe that he should meet such bitter Ну, вроде end. пока что идем нормально. My laughter and my confidant, my friend. Thank you. Delectable stuff. Later tonight, Jeremy will be catching up with brave roving reporter Patrick Bannon, while I check in with two friends of the programme who find themselves stranded at opposite ends of the country. And then, in part 3, there's going to be a quiz. Presumably because there's nothing more important going on that you might like to report on if you were, say, a news programme. And in a moment, we'll both be asking Sophia Rimington how such a trusted brand can have made such a terrible manufacturing mistake. With what it describes here as help from popular psychic scientist Delia Lywell. Oh, I like her. No, you don't. Why do you do that? That's all coming up on tonight's National Nightly News. Так, ладно. Пока что идем нормально. О, началось, да. Пошла жара. Ну да, вот такого они самоизолируются тут. Хорошо, что пока нету помех. First tonight, how did we get here? Where are we going? And most importantly, who's to blame? Joining us from her ranch in Arlingsfield, Milkirky is the CEO of Rimington's Fist, internationally respected business Bengali, Sophia Rimington. Thank you for having me, Megan. I'm a huge fan of your work.
And from a crystal healing laboratory, what I assume is a garage in Upper Lowington, inexplicably renowned psychic scientist, Dr. Delia Lywell. Thank you for being here. Thank you for having us. Sorry, us? Myself and the eminent professors. Is that what you call the voices in your head? I've always seemed to attract dead scientists. I don't really know why. The money? They express themselves to me through ethereal algebra and quadratic predictions. It's all very technical. No, it isn't. I concur. Miss Remington, the entire Snugglehugs range will surely go down as the biggest public relations disaster in history, won't it? Well, of course, that's one world record we would never have sought to break. Блядь, What только can you say сказал at a time пометить. like this? There is only one thing that can be said. I'm бля. sorry. We're Бля. sorry. From everyone here at Remington's Fist, but especially the dedicated inventors and world-beating engineers at Rimming Toys, we are deeply, deeply sorry. Who could have predicted that letting a child's toy learn how to love would have such unforeseen consequences? Mary Shelley? We see you, Sophia. Бля, ну как так? First tonight, how did we get here? Where are we going? And most importantly, who's to blame? Joining us from her ranch in Arlingsfield, Milkirky is the CEO of Remington's Fist, internationally respected business Так, я вроде Sophia восстановился Remington. прогресс, Thank you for даже having me, немного Megan. I'm лучше. a huge fan of your Надеюсь, work. сейчас не зафейлю And from ничего. a crystal healing laboratory, what I assume is a garage in Upper Lowington, inexplicably renowned psychic scientist, Dr. Delia Lywell. Thank you for being here. Thank you for having us. Sorry, us? Myself and the eminent professors. Is that what you call the voices in your head? I've always seemed to attract dead scientists. I don't really know why. The money? They express themselves to me through ethereal algebra and quadratic predictions. It's all very technical. No, it isn't. I concur. Miss Remington, the entire Snugglehugs range will surely go down as the biggest public relations disaster in history, won't it? Well, of course, that's one world record we would never have sought to claim. What can you say at a time like this? There is only one thing that can be said. I'm sorry. We're sorry. From everyone here at Remington's Fist, but Блядь, ну especially the опять, ну. dedicated inventors and Ну как world-beating же так? engineers at Ну Rimming ладно. Toys, we are Не deeply, критично. deeply sorry. Who could have predicted that letting a child's toy learn how to love would Идем, have such идем. unforeseen consequences? Mary Shelley? We see you, Sophia Remington. You are preening Так, my даже metal плюсик. vessel, Хорошо. and where you venture, you will see neither land nor sky. Is that supposed to be the future? Only the Сами past is будущее. concrete. I remember being a child in my grandpa's workshop when he made the first dancing hangman toy. He put it by my bed, and when I couldn't sleep, I'd wind it up and let it go, and I'd watch that happy little Блять, ну execution как тут wiggle играть and так, wave это its все tongue and dance проблемы before my разом. eyes. Grandpa sold thousands of them, on the quiet, obviously. And he used the money he made to found Rimming Toys, which is now just one small part of the global supermassive Бля. megacore that is Remington's Fist. Ладно, хорошо, что она так Sadly, we долго lost говорит Grandpa along the одна. way. He died in a fire at the preschool tobacco factory, another one of his pet projects. But we never lost his spirit of invention. Yes, I'm not entirely certain what your grandfather's offensive toys have to do with the current predicament. The spirit of invention, Mr. Donaldson. Так, окей. The passion to create, to problem solve. And that is why I'm here today, to tell you about a brand new product we're launching simultaneously around the world from midnight tonight. Science! Учим науку. Услышал меня песню ветры. Ёбнутая гадалка. How does she do it? Well, please Это вам don't keep не us in Наталья suspense Бантеева, any блядь. longer. Won't be my feature she's making up next. Remington's Fist is proud to present Snuggle Traps. Safety and security in these dangerous times. Each box of Snuggle Traps contains 8 devices, all guaranteed to stop a Mrs. Snugglehug in Блять, its tracks. отстаньте вы, а. That's enough for a small lawn Сколько or можно? 4 window boxes. And you want to know the best thing? They're only $129.99 a box. Now that is affordable peace of mind. We see you, Мы видим Jeremy Джереми Donaldson. Дональдсона. Not now, honey, I'm mid-pitch. The best thing about Snuggle Самое Traps is прекрасное. they're powered by next-generation Flardinium batteries. So, however long the enemy lasts, these traps will outlast them. We see you, Mr. Donaldson. You are screaming Вопите and и yelling. кричите. Your friends are crying. They Боятся. fear you. And then Ебать. you're gone.
Нет. Oh my god, I just got chills. Did anyone else just get У меня chills? Then? мурашки. I think I did. I think it's more concerned. I think I'd be more concerned about these traps. Quickly moving forward, go to the break. These appear to be Отъебитесь вы, attractively а. repackaged landmines. Aren't they dangerous, say, to children? Oh, hell yeah. These are not toys. But they're explosive fun. Sophia Rimington, Dr. Delia Lywell, thank you for joining us. When we come Okay. back, we'll be taking a look at the situation across the country tonight. Don't go away. We'll be back after these bandages. Was that all right? Oh yes, Doctor, that was exactly what we. Да в смысле, а что надо сделать-то, блядь? Very nice. Вы чё ебанулись, а? Ну, блядь, опять переигрывать. Бля, я понял, тут же когда в голову, тут же реклама сбрасывается, надо опять ее ставить, бля. Сам себя заруинил, ну бля. Сука. Thank you for joining us. When we come back, we'll be taking a look at the situation across the country tonight. Don't go away. We'll be back after these bandages. Was that all right? Oh yes. Ну Doctor, вот, that was вроде exactly сейчас what we я вспомнил, не Very забыл nice, that young misery. I think we should поставить make an рекламу, interesting dinner guest. поэтому think все so? прошло I think I'd гладко. rather spend the evening shoving Delia's sacred Руины crystals не up my было. skeptical arsehole. Хотя вы видели, я под конец чего-то начал мошнить. Эй, дружище, отойди, ни за что не угадаешь, я возвращаюсь назад. Слушай, я перезвоню тебе в следующем перерыве, и мы поговорим, как мне вернуться на работу. Покеда, Алекс, увидимся. А с плюсом, однако. Так что да, вы не думайте тут, что какой-то дилетант сидит, ни разу на телевидении не работал. Нет, Yeah, well, it's been a long я time coming. профессионал в этом деле, а вы Exactly. You've думали. said it. I've said it. He must know. He's not stupid. I just don't want it getting back to him. That Сейчас дилетанта вам покажут. Hey, no, Jenny. You're not backing out on me now. We're in this together. Struggling with. Earwise. I was walking then, and I caught my own reflection. I thought, what a brave young man. Okay, coming back. In 5, 4, 3. Welcome back to the National Nightly News. I'm Megan Ruth. Now it's time to take a trip around the country to hear how the lockdown might impact the nation from some friendly faces. Joining me are respected academic Katie Brightman and author of Alan James's Kites, Alan James. Thank you for joining me. It's a pleasure. Thanks for having me, Megan. Thanks, Megan. It really is a pleasure, Katie. I enjoyed our... Блин, так прикольно видишь, что они на I таком wish I could say the same. домашнем фоне So first сидят. off, Katie, how are you coping? I'm holding up okay. The lockdown directive was so sudden that, like many people, На самом деле, I посмотри, haven't been как able to get красиво home. за окном. Вот, Oh, ребят, no, всем what такую happened? погоду желаю. I Прям was staying at a hotel after самое the national лучшее. policy convention, Такие and we had облачка, a particularly эти heavy night out. мя- You know what мягкие economists такие, are like. скажем так. Notoriously hate splitting Небо the bill. ясное, And I такое overslept, заходящее, and as you can imagine, восходящее I've been here солнце. ever since. But По-моему, there are это certainly утренние people much новости. worse off than me. Exactly. My Ну, tour в has принципе, been ясно cancelled так, indefinitely, and I've хорошо, had to refund безмятежно. every single ticket, even the cheap seats. Oh, Alan, Вот so sorry to hear самое that. лучшее, People are being quite rude about it. They don't что seem to может realise we've преподнести already погода на spent it небе. filling the beach house with beef. The crisis claims yet another victim. So, this is just a reminder that my Это book, приятно. Alan James's Reich, is now available in paperback. Unbelievable. What was that? You're unbelievable. So, Katie, how do you think this might affect the economy? Should we be worried? Very, Megan. Not to sound dramatic, but При this has ясном been небе catastrophic. Unemployment has немножко skyrocketed, облаков. and frankly, it will be a miracle if a lot of Блять, они businesses что-то все survive. подряд разговаривают, я путаюсь Scaremongering уже. again, spreading this latest liberal hoax. Ну, That's собственно, what they правильно, want. это They дискуссия. want us quiet. They want us Чё я хочу? compliant. And they want us inside. Так и A надо, hoax? чтобы How on все earth can you say принимали that, в ней Alan? участие, Well, I have actually беседовали. seen one of these supposed toys. Have you? Well, no, but Did you know 3,000 people die every year from regular toys? That's a lot of people. And this is no different. You're just as likely to be hunted down by a yo-yo or a tennis racket. He makes an excellent and persuasive point, Katie. Don't listen to her, Katie. The press are the enemy of truth. she's agreeing with you, Alan, you absolute shit. Well, then I'm really wrong. Alan,
Are you Блядь. recounting your statement Сука. that these toys aren't dangerous? Ладно, не страшно. People are saying they're just Одна like это. normal toys, and that simply isn't true. Corrupt media lies. And Katie, how do you Собственно, respond еще to 6 Alan's минут claims that с Mrs. половиной. Snuggle Hugs might be dangerous after all? Успеем, I suppose сделаем that- еще I guess все. I'm agreeing with him. Thank you, Katie. I appreciate your support. A lot of folks are saying this Mrs. А вот и Snuggle дилетант will пришел, blow ну over, посмотрите. but it won't. Yes, right, Бургеры exactly. есть в We need перерывах. decisive action А from так the дернут и government. We все. need huge financial support to И protect уже our не до workers еды. and our businesses. We need to support the vulnerable, and we need To repent. Exactly right, Katie. We brought it on ourselves with all our liberal indulgences like art, cake, and healthcare. We need to act now and begin sacrificing our firstborn, or as appropriate as a loved family pet. Absolutely, Alan. If we can all successfully come together as a community and perform the ritual, hopefully we will appease the great ancient. Katie, could it be any worse? Luckily, over the past few years under Advance, they've invested heavily into health, so the system can actually bear the strain. Is it lucky that the Llama Lords have unleashed a horde of man-made monsters on its own people to conceal the enemy within? Will you just stop for 5 fucking seconds? The Global Alliance of Fish People are amassing an army amassing an army to kidnap our children. That's you. That's what you sound like. But Meh. I Meh. the Meh. I don't sound like that. Yes, you do. You do, Alan. You do sound like that. And that's why no one wants to be your friend. I've got loads of friends. No, you haven't. I don't think you do, Alan. Yeah, stop lying, Alan. I'm not lying. You are. Oh, good one. Well, I'm telling. Alan James, Katie Brightman, thank you for joining me. Some real food for thought there from two of the territory's leading minds. Any moment now, I'll be Да, heading over так to вот. Jeremy, who is going to Вот be bringing us видите? up to Вот the и minute все. report of the status of И уже не до бургеров. nation. Over to you, Jeremy. Да. Thank you for what I'm sure was a reasonable debate, Вот which так really вот и contributed to работают the national дилетанты. conversation. Next, А out я on the вон streets, и там, someone и who's тут always doing успел. exactly Вот где that. It's Patrick профессионал-то. Brannan. За Are you there, кадром. Patrick? Hello, Jeremy. Yes, hello. I'm here live. Apologies for the quality of the broadcast today. Couldn't find any cameramen or women brave enough to come and join me, so I'm out here on my own. Right, and can you tell us what it's like out there? Yep, I can. It's as you can see behind me, the streets are currently completely deserted. So my question, Jeremy, is just how long? I mean, could there be danger Это lurking испугал. just around the corner, waiting to end the fledgling career of this Опять young там что-то двигается. before his Двигающиеся full potential is помехи. even realised? Will he die, underappreciated by management, and frankly, if you ask me, very, very much underpaid? I don't think there's any danger of that, Patrick. What's that on your jacket there? Oh, that's actually a sponge. What I've done here is made a snuggle-proof jacket, Jeremy. The network didn't bother sending me any PPE, so I've been forced to improvise. In fact, showing the sort of resourcefulness that would make me an ideal candidate for, I don't know, for example, an anchor position starting whenever they'd like. From your point of view, Patrick, just how safe are our streets? Not safe at all, Jeremy. Not safe at all. I'd recommend people staying inside, following government advice, and not putting themselves at any risk at all. Unless, of course, like me, it's for groundbreaking journalism reasons. Mm-hmm. And just where are you, Patrick? I'm in the street. On the street. Which street? I think I'm struggling to hear you actually, Jeremy. There. Which street? Which street are you on? Oh, which street am I on? Oh God. I'm just looking for a sign. There it is. I'm on Bannon Avenue. Bannon Avenue? Yep. Баннерман рогот. Bannon Чё ж Avenue. там? Yeah, no, I can hear you fine. Yep, I'm on Bannon Avenue on the sign. It says there. Like Patrick Bannon? Yeah, that is like that's strange. That's a weird sign. I don't know what's going on there. Where are you really? I'm on Bannon. Alright, fine. I'm not on Bannon Avenue. I'm at home. To be honest.
All right, fine. Well, I mean, Ну, I короче, my террор life, устроили, you know, видите? I couldn't face it, to Все be honest. боятся It's, выйти из дома. You know, it's terrible out there. I don't want to go outside. They're everywhere. Не, ну, собственно, и у нас в We мире don't есть expect такая any же less of you, ситуация, Patrick. когда изоляция из-за таких ситуаций. Ситуация can, из-за ситуации, yes, ну да. I'm no expert, Patrick, Бывает. but it sounds unmistakably Когда like заговариваешься, a уже tiny пиздишь fist tapping on your несколько, door there. почти часов Oh, fuck, с губками, блядь. Oh, fuck, Jeremy, shit, no! Oh, bollocks. В том плане, что, Perhaps there's например, a в small Сирии queue of tiny fists, опасно each wielding a выходить из different дома, а gender вот to так. household implements, Если, ready to bash in the heads of lying little roving reporters. But you're lying, aren't you? Oh, shit. если кто-то Okay, fuck, подстрелит listen to me, listen to из me, оппозиции. If you're out there, just Оппозиция-то там you've been fucking snubbed. старается I'm освобождать too talented to die. Oh, what the hell? старается освобождать Okay, it's fine. It's fine. нефтяные месторождения. Это вот Don't worry, Patrick. I'd say you've got a few seconds before they break their way in there and finish you off. официальные правительственные войска пытаются в первую очередь освободить населенные пункты. What do you Ну, see, это еще во Patrick? время войны What do you see, с террористами. Ну, началось. Сирийская арабская армия, она в первую очередь пыталась освободить людей от имени террористов. А вот Thank you, Patrick, for that report, showing the nation, and more importantly, management. сирийская just where you свободная belong. армия, да, оппозиция, Let's вот take она-то another как break, раз but, when we come back, we'll be hoping to западной take your mind off the коалицией wall for a little while, and who knows, стремилась maybe even bring you a few smiles. взять под контроль Join us after this. нефть. Join us after this. Поэтому да, вот You're так. damn right. Yeah, Adam delivered. Все, началось. It's a Пошла bad жара, idea. блядь. О, о, опять я сплюсь над всем. Иду еще, это Дэйв. Тут все плохо, не могу вернуться. Хотя лучше, чем у тебя. Кажется, одна продолжает студия. Просто удар по башке. Да, сейчас начнется веселье. Я говорю, если пауза. Здесь тоже не все радужно. Они влезли на корабль. Капитана убили. И пока что печальнее. И он кончился. Думаю, что успею протрезветь или доплыть до материка. Будь у меня жена, я попросил тебя передать ей, что я люблю ее. Но если честно, я просрал свою жизнь. Но я хотя бы не заперти. Солнышко поменялось, вон на нас и летают, блин. Не просто на крыше, как раньше, а уже летают. Как они эволюционировали. Сейчас начнется реальная бойня. I'm not. Вот с этими уродами, видите, какие они I don't have to. одержимые, No, you're being неистовые child. твари. I'm not. Не ты, I'm не not. ты. I'm not. I'm not. Ты, I'm ты, not. I'm ты, not. ты. No, no. Oh, 5, 4. Сейчас вот придется, да, заниматься вот таким вот. And finally tonight, we have Блядь. something a bit different for you. Подождите, нет. No, I'm not. Вот и I'm нет. not going Я не to. собираюсь. I don't have Нет, не to. буду. No, you're being Нет, child. ты как ребенок. I'm Нет, not. ты. I'm not. Нет, ты. I'm not. I'm Нет, not. ты, I'm ты, not. ты, I'm ты, not. ты, ты. No, no. Oh, 5, Нет, 4, нет. А, 3. 5, 4, 3. Welcome back to the Всем National снова Nightly. вечерний. Well, В welcome общем, back. добрый вечер. We know isolation isn't easy, Знаем, so finally изоляция это tonight непросто. we have something a bit different for you. Поэтому подготовили Even though нечто some особенное. people И vote it's хотя not our кто-то job to считает, что entertain the развлекать public народ, with absolute вещая nonsense, полную чушь, other это more наши работа, important другие people более важные overruled люди those people. решили иначе. So it's Настало time to время find out решить, who кто will получит national титул nightly вечерней win четкости, and who will кто national нет nightly вечерней lose. пропасти. So, how do we play? Well, joining me as a man who knows all about playing, it's Tommy Harris. Hello, Tommy. All right, Johnny. It's good to see ya. And how are you finding the lockdown, Tommy? What do you mean lockdown? The enforced isolation of everyone in the country. Ah, yeah. I think I heard about that. Actually, yeah. Блять. You're in bed, Tommy. Yeah. Когда репликами разговаривать, я Of не course, успеваю that's my fault. переключаться на вас. So, why don't you tell us how the game is played? Well, it's pretty simple, Jeremy. You sausage.
I'm gonna ask contestants for around the territory 3 questions about Дайте what мне else идеально это was пройти, true. ну, чуваки. And those people are Смилуйтесь. gonna get a chance to win a very special prize. And what are they playing for, Tommy? Drum roll, please. Jeremy. Thank you. This What is that? is my athletic support, Jeremy. Морози. But I've signed it, so Oh, well then, what a fantastic prize. have we got anybody waiting to win this once in a lifetime prize, Jimmy? I believe we have Angie on the line. How do you feel about winning this man's old pants, Angie? I've never been so excited, Jeremy. And can I just say, I love you. Well, you Бабуль, said вам it уже now, поздно haven't you? влюбляться-то в такого I спортсмена. love you, in a way. Tell us about yourself, Angie. Well, what can I say? Что же мне My name is рассказать? Angie. Меня зовут Энджи, Or всегда звали. Angie. I'm a human woman, and my dental hygiene. Сколько себя помню, блядь. Acceptable. Brilliant! Right, well, shall we get this Естественно, shambles on the что же way? начинаем, Absolutely. идем. So can I get 30 seconds on the clock, please? Джон, блядь. We haven't got a clock. Yeah, I did ask for a clock. So, Well, why don't you start, and I'll stop you when it inevitably becomes unbearable to watch. I love it. All right, here we go. Time starts. Now. Question 1. When is my birthday? Блядь. Золотая реакция. 19 AM. That is absolutely correct. Question 2. What? I said, what is my favorite color? Crushed praline 4. Correct. The color of my nipples. Angie dear, what is my star sign? That's a trick А question. где он был, не You понял. were born outside of the human understanding of the cosmos. Бля, 12 минут Unbelievable. еще. That is correct. И надо On the продержаться, clock. осталась же Wow, последняя that really палочка. was Ну, tough to watch. How такой did you do, надежно Tommy? смотреть, как они Well, справились с Angie, теми. my love, you got every single question right, which of course means you lose. Знаешь, что ты and проиграла и не получишь nothing. ничего. Thanks for playing, Angie. Bye. Do we have another contestant on the line? Вот, есть, We наконец-то. do indeed. We should have Sonia Artleach. Are you there, Sonia? Of course I am, Jamie, darling. Thank you for being here, Sonia. Че за звук? А там он прыгает с сучара на Let me телефоне. guess, you work in theatre, don't you? Is it the Как же вам не стыдно? What gave it away? Was it the glamour or poise? It certainly wasn't your inherent sense of humility. Tell us about yourself, Sonia. Oh, well, if you must play this game, I am Но их не всегда a просто theatrical слушаем, так что agent. I represent the likes of бывает Woody пропускаю. Beefman, Samuel Coffee Cup, and Jodie Так, ну надо осталось только Carpetbagger, продержаться, вот и все. Ах ты сука. And how's the lockdown affected you, Скажи Sonia? мне твоя Well, вентиляция, they Соня. may have closed Театры theatres, закрыты, shops студии не and работают, studios двери в and кинотеатры boarded заколотили. cinemas, Но but меня they так won't просто не leave возьмешь. that easily. How are you managing Ты живешь, without когда any нет work? работы. Due to a Дело в том, savvy что в моих clause in контрактах all of my artist есть contracts, хитрый путь, I am позволяющий able мне to claim my 15% получать from their 15% от выплат unemployment безработным benefit. актерам. Ха-ха, нифига Wow, себе. ну. that certainly Ох, is. это очень хитро, вот Standard именно. stuff, standard stuff. And can I Да? ask, where are you Где speaking ты сейчас from? находишься? О, Well, наш старый I work знакомый. from home, you know, to keep costs down. Снизит расходы. And who's Это this? кто? Oh, well, you know, when they gave the order, I was actually mid-meeting with a client, so Так we've что been мы isolated изолируемся together. вместе. Ёб Fucking. твою мать! The fucking fuck? Is that Tommy Harris? I'm a huge fan. Can I just tell you how bloody brilliant you are? Actually, Jeff, we're about to play a game, No, aren't no, we, no. Tommy? We've got time, we've got time. Well, if it's not too bold, I think I am in love with you, Mr. Harris. No, it's not too bold. That's all right. Да сука, I'd а. love to show you some of my... Бля, She's turned off the бля, trip switch, бля. Alex. Не-не-не-не-не. Workshopping some of Jeff's ideas for much younger children, haven't we? Твою мать. People still let you near their children, do they? Ну как же That's так? right, yeah. I've been developing some shows for Сука, younger проебала children. ну эту полосочку. We'd Нет. love to see it, wouldn't we, Gerbil? Не дай бог им это Absolutely руина. dying to. Right, so, what Хотя do не должна. kids love?
Timely just put payments from their absent fathers. Shallow and Да overproduced не musical должен. numbers. That's right. Сейчас установим. Animals. So, I'm trying to address the things that kids need to Блять, know, просто but опять through a все сразу надо medium было that they'll контролировать. understand. Do you understand? I Теряешься. think yes. I think so. Yes. Jeff's one of my best clients. Бля, помехи начались еще. Ёб First твою one we've been мать. working on is called The Вы King хоть не of вылезайте, Jungles пока War помехи, TV. либо вы кто-то один It's about говорите. the lion who's having problems with his interest rates. Значит, это I будет see. какой-то полный Does he have a пиздец. broker? He does. Yes. He's a porcupine. How did you know Да that? не, не должен быть Work is руином. universal, darling. It speaks to people. I'm gonna say Блять, я something еще to же you, могут mate. I think you're onto материться, something. нет. Oh, the bear, Oh, good yes. bear. Пожалуйста, This one is much. не душите. This one tells the tale of Mr. Bear. Да Now, ёб Mr. твою Bear мать, вы is a very издеваетесь, что ли? sad bear, because all of the other bears don't think that it'll amount to much, and they tell him that his plays Ух, are ну хоть lazy один and из них кто-то derivative. говорит. I think you're onto something there. Хорошо. Ага, Mr. сейчас. Bear is a tragic figure. Picture this. He's Будут at они his один кто-то lowest говорить. ebb. The trees are Размечтался. closing in. He can't even face his salmon, can he? But then he meets someone that will change his life forever. This is fucking gripping. That's right. He meets a wise old octopus. Блять, who нет, takes him under his сорвалось, wing and нет. says, Есть, есть, все, восстановили. Нет, не руина. "Sad, you're not Хорошо, like all ладно. the other bears. You Как have скажете, блядь. ambition, and these Нет, нет, I блядь. think I love you, Jeff. Есть, не руина. What you need Бля. to bear, says the octopus. Отъебитесь, блядь, опять все сразу. Ну что такое? Так вот как тут рассчитать-то? Блин, нахуй. happiness in this crazy old forest. Да не дай бог сейчас is you need настигнет. to Ай, set настигает, yourself more настигает, realistic настигает. goals. Нет, нет, It's called нет. Mr. Bear lowers his Да expectations. опять. Wow. You really have taken yourself to new Сбросилось. levels. Ну что такое? Нет, есть, опять восстановилось. Есть. Не руина. I said a more realistic worldview. Все, не руина. It's Jeffrey. Класс. My name is Jeffrey Donington. Okay, Блять. stop. How does it end? We need to know how it ends. Well, all Хватит the animals столько that проблем are разом inevitable пускать. mediocrity. And Mr. Bear settles down near to his Да parents' блин, grave, сколько их stops стало trying to make много, his а. plan happen, and he goes into Bear telemarketing. Ёб твою Becomes a мать. bear maths teacher. За что? Что за звери, блин? End on a big musical number. Через Well, станцию. there's dancing. It's very repetitive, so it's catchy but not too Запоминается challenging. быстро. But, Бля, well, if you like, уйди you could go нахуй. and get my boombox. Yeah, you know, I might be able to. Hang on. Can we get Angie back? Why not? The more the merrier. as Нет, they вместе say in old веселее, как говорят на оркиях, бля. Right, I'll just fill then, shall I? Coming up in a moment, it's the world premiere that nobody Медленно saw станет coming. образцом Live произведения or для wanted. детей. At Ебать, all. что происходит. Я I can покажу, only как apologize in надо, advance ничего what we're себе. all about to Пока endure. новости не кончились. Well, there's all sorts Вот на весенней ферме. down on Dagny Животные живут. Farm. Wise old Бля, как Mr. мне жалко Octopus Джереми. with way too many Какая же у него arms. все-таки вредная работа. Mr. Pig and Mr. Cow, they're always Почти как been на good, заводе ебашить. but that's 'cause Да they don't know действительно, they'll пизда. soon be sliced Шо, up так, into начинается этот food. бред. Я, как обычно, не знаю, что тут нужно делать, буду просто тыкать повсюду. Но это, собственно, нам уже не важно, потому что мы добились абсолютного интереса зрителей, это главное. Руины уже точно не будет, потому что это никак не влияет на интерес, как мы тут будем переключаться. Главное контролировать этих уродцев, которые будут петь, хотя они вроде бы не должны. Черт его знает.
Ну, блядь, ну как вот тут? Что нужно делать? Я вообще не понимаю. Maybe you could get a job in telecommunications. No matter how you try, you'll never reach the League of Nations. The best you'll get is middle rank in trading operations. So lower your expectations. You'll never win an Oscar. So there's Ну вот, а что нужно делать-то? Вы не можете объяснить, в чем прикол? Так, как так-то? Что? Куда нужно нажимать? В какой момент? Ну, вообще он просто один. Всё, пиздец. Я говорю, это бред. Ну как вот тут что нужно делать? Вообще не понять. That's where self-esteem goes to die. Mr. Bear, what's that over there? That's the disappointment that is waiting everywhere. Mr. Bear, what's that over there? That's where your schemes go to die. That's where your dreams go to die. That's where dreams. Ну вроде более-менее соображаю, а вот... О, опять полезли. Все равно непонятно, как, что нужно делать. Как управлять во время песни и танца. Это что такое? По-моему, было по-другому, или это уже изменение с обновлением. Черт его знает. Да иди ты нахуй, а? А, не, не включи вентилятор. Ладно. Сейчас-то можно тут, блядь. Такой пиздец происходит, а вы посмотрите. Это все вылезет, сука. А, ну ладно, пока что перебивочку пусть. Ох, хорошо, что вентилятор включил, а то вообще было тяжело. А так жопу можно проветрить, вот жопу проветриваем. Так, ладно. Так, все в порядке. Не заходите сюда, суки. Вон отсюда нахуй, чтобы я вас не видел, блядь. Дельцы ебаные, блядь. Да, блядь, заебали, а. Ой, блядь, сколько вас много стало. Что-то перебивка долго идет, мне кажется. Чуть вентилятор. Это реально как 15 фрейдис, даже вентилятор есть. Да иди нахуй. Сука, хватит прыгать на телефоне. We'll be back tomorrow when Jeremy will be wrestling an alpaca and I'll be naked. I'm Megan Wolf. Have a treacle night. Все, пиздец. What? Oi, just give me that beer. I'm fucking famished. What is that piss? Do you think I'd be happy with that? You're out of your mind. Меган, что ты орешь, блин? Алекс? Очнись, Алекс. Да, это сон оказалось. Ну же, давай, Алекс, очнись. Эй, очнись, приятель. Эй, Алекс, вставай. Очнись, все, пиздец. Захватили, блядь. О, до свидания, блядь. Ну да, вот так как-то. Вот такой кошмар. В их вселенной актуальны. Подходящий под нашу. Продолжение следует. Да окей, понятно, ладно. Пизду.
Это что еще? Я Алекс. А, это эти разработчики опять что-то записали. Какое-то обращение. Ну давайте посмотрим, что это. Да мы в курсе. Да. Программа. Ага, окей. Пропустить это нельзя. Ну скажи что-нибудь важное. Иначе нахуй вы это пускаете. Неинтересно и скучно. Чё, да, там, блядь? Да окей, мы поняли, идите нахуй. Окей, да, Steam, Discord, конечно. Вот так, окей, да, поняли, давайте, уёбывайте. Ну, собственно, вот так как-то прошли мы этот кошмар во всех смыслах. Думаю, было весело и интересно. На этом все. Всем пока.